Só aguardando aqui. Olá, pessoal. Boa noite a todos vocês. Estamos começando mais um Entre Amigos Internacional. E hoje o nosso convidado é uma pessoa muito querida. Aqui nos bastidores a gente estava relembrando que há 5 anos, em 2016, o David esteve no Brasil, no evento, na conferência Labri mais Mosaico. Na época, o termo ideolatria tinha sido cunhado e o livro dele, Visões e Ilusões Políticas, foi uma obra assim muito impactante para aquele momento e continua até hoje. Inclusive, foi uma obra premiada em 2019. E eu estou muito feliz em poder receber o David aqui. A gente sempre tem mantido contato desde 2016. Ele é uma pessoa que ama o Brasil de tal maneira que é um estudante da língua portuguesa. Então, estou falando aqui, ele entende algumas coisas. E eu fico feliz em poder receber o David, seja bem-vindo. Receber também os amigos Lucas, Gustavo e Juan, que está sempre aqui conosco. E a gente vai conversar um pouco sobre a vida do David e sobre o trabalho dele, principalmente a sua obra Visões e Ilusões Políticas. Well, in a nutshell, that was just an introduction, and I was just saying we're going to have the opportunity to talk, obviously, a little bit about your life and your work, your book that was so important for that conference. Yes. Mm-hmm. E vocês que estão nos assistindo, se tiver alguma pergunta, por favor, fique à vontade em mandar aqui no chat, que em algum momento a gente vai estar compartilhando aqui com o David, tá bom? Bom, David, a primeira pergunta que eu costumo fazer aos nossos convidados sempre é a mesma, né? Eu queria que você compartilhasse conosco como foi o seu encontro com Cristo, como ocorreu a sua conversão. Yeah, so as we generally do with our guests, the first question is generally how you came to faith, how your conversion took place, your encounter with Christ. Yes. I encountered Christ in my parents' home. Eu conheci Cristo na casa dos meus pais. My parents were devout Christians, and they met at a Bible college in Chicago. Meus pais eram cristãos devotos e eles se conheceram num estudo bíblico em Chicago, numa faculdade bíblica em Chicago. My father was born and raised in the island of Cyprus. Meu pai, ele foi nascido e criado na ilha de Chipre. Chipre, sim. Yeah. Mm-hmm. And my mother was born in the American state of Michigan. E a minha mãe nasceu no estado americano de Michigan. And my mother came to faith as a young woman. A minha mãe se converteu quando jovem. In a Baptist church. Na igreja batista. My father came to faith in a school. E meu pai, ele se converteu na escola. It was a mission school run by the Reformed Presbyterians in Cyprus. E era uma escola missionária que era gerida pelos reformados presbiterianos em Chipre. And so they met at the Bible college and they got married. Eles se encontraram então na faculdade, eles se casaram. And I was born not very long afterwards. E eu nasci logo após. And then after me came 5 more siblings. E depois de mim vieram mais 5 irmãos. Yeah. And we were raised going to church. Nós crescemos indo para a igreja. We sang hymns. Cantando hinos. My mother almost always had a Christian radio station on the in the kitchen when we were growing up. Minha mãe sempre tinha uma estação de rádio cristã tocando na cozinha enquanto a gente estava crescendo. And ever since I was a small child, I've had a very vivid sense of God's presence. E desde que eu era um menino, eu sempre tive essa sensação bem vívida da presença de Deus. So vivid that I don't think I could ever pretend that God wasn't there. Então vívida, real para mim, que eu não poderia fingir que Deus não estava ali. And there were a number of ways in which God spoke to me in my life and changed the course of my life. E Deus falou comigo de várias formas durante a minha vida e mudou o curso da minha vida. And I've had a number of encounters with God, beginning when I was 5 years old.
Eu tive vários encontros com Deus, começando quando eu tinha 5 anos de idade. And one of the things that I have been doing for decades is to pray every morning and every evening. Uma das coisas que eu tenho feito por décadas é orar pela manhã e pela noite. And to pray with my family as well. E orar também com minha família. And in this way, I have read through the Bible numerous times. E dessa forma eu pude ler a Bíblia toda várias vezes. And I pray through the Psalms once every 30 days. E eu oro através dos salmos todos uma vez a cada 30 dias. And God is so much is God a part of my life that I cannot imagine God not being there. E Deus é uma parte tão presente da minha vida que eu não consigo imaginar Deus não estando ali. And I think that's all I need to say at the moment. E acho que é isso que eu tenho, tudo que eu preciso de falar até esse momento. Muito bom, David. Uma curiosidade, como é que na sua caminhada cristã você compreendeu a sua vocação? Como é que você teve a certeza que Deus estava lhe chamando para aquilo que você está fazendo? So, a curiosity in your journey, how did you come to understand your vocation and have the certainty that God was calling you to do what you do? Yes. Well, it was a gradual process. Foi um processo gradual. Ever since I was a small child, I've been a teacher. Desde que eu era um menininho, eu sempre fui um professor. I went on a trip to Europe with a university group when I was 20 years old. Quando eu tinha 20 anos, eu fui para uma viagem para a Europa pela universidade. And when the trip was over, e quando a viagem acabou, some of the other students said that having me with them was like having a second professor to lead the tour. Alguns estudantes comentaram que tendo a minha presença ali com eles era como ter um segundo professor nessa viagem. Because they said I always knew something else about the places that we were visiting. Porque eles comentaram que eu sempre sabia mais alguma coisinha ou algo a mais sobre o lugar que a gente estava visitando. And that was almost half a century ago. Isso foi mais metade de um século atrás. And so at that point, I decided that I was going to pursue higher studies in political science. E foi o momento que eu decidi me engajar nos estudos em ciência política. And there were two events that moved me towards political science. E tiveram 2 acontecimentos que me levaram na direção da ciência política. I was born in the United States, not far from Chicago. Eu nasci nos Estados Unidos, não muito longe de Chicago. And when I became a young man, something called the Watergate scandal became public. E quando eu me tornei jovem, houve o escândalo do Watergate. And it brought down the American president, Richard Nixon. Que trouxe o presidente naquela época, o Richard Nixon. Ele teve impeachment, né? Yes. And at the same time, there were troubles in my father's native country of Cyprus. E naquele mesmo tempo, existiam alguns problemas no país onde meu pai nasceu, em Chipre. Turkey invaded from the north and landed in Cyprus. A Turquia invadiu pelo norte e entrou no Chipre. And Turkey took over the 37% of the island in the north. E a Turquia conquistou mais ou menos 37%? 37, yeah. 37% mais ou menos do norte da ilha. Yeah. And all of my relatives on my father's side became refugees in their own country. E todos os parentes do meu pai, meus parentes pelo parte de pai, se tornaram refugiados nos seus próprios países. Yeah. Including my elderly grandparents who were born at the end of the 19th century. E incluindo os meus avós, que já estavam mais velhos, que nasceram no início daquela década.
And that was I grew up in a politically minded family. Então eu cresci numa família politicamente inclinada. But those two events coming together pushed me to study politics in a more concentrated, a more focused way. Mas a junção daqueles dois eventos me levaram a estudar a política de uma forma mais focada e concentrada. And after that point, I kept studying. I received a master's degree in Toronto, and I received my PhD at the University of Notre Dame. E dali em diante, eu continuei estudando, recebi o meu mestrado na Universidade de Toronto, meu PhD pela Universidade de Notre Dame. And then after that, I taught political science for 30 years at a Christian university in Canada. E depois disso, eu ensinei ciências políticas por 30 anos numa universidade no Canadá. So I am a citizen of both the United States and Canada. Então eu sou cidadão tanto do Canadá quanto dos Estados Unidos. But I lived in Canada for 35 years, and I doubt very much that I'll be going back to the States. Mas faz 35 anos já que eu moro aqui no Canadá e acho difícil eu voltar para os Estados Unidos. I think that's all you need to know about me. Right. Eu acho que é só isso que você precisa saber de mim por agora. David, o seu livro chama Visões e Ilusões Políticas. Isso, esse mesmo. Publicado no Brasil por Edições da Nova. Qual a ideia desse título? Né? Qual a ideia de Visões e Ilusões Políticas? So why that title? What's the idea behind it? Vision and Political Illusions. Well, that wasn't the title that I had originally chosen for it. Bom, foi o título que eu literalmente escolhi para o livro. I had actually chosen a title of Discerning the Spirits. Desculpa, não foi literalmente o título que eu escolhi. O título que eu tinha escolhido foi Discernindo o Espírito. Because that's what I try to do in this book is to exercise spiritual discernment. Porque é isso que eu tentei fazer nesse livro, exercitar discernimento espiritual. However, my publisher disagreed with that title. Entretanto, o meu publicador não concordou com aquele título. Because it didn't really tell anybody what the book was about. Yeah. A editora falou que não comunicava para ninguém qual que era a moral do livro. So together we came up with a new title, and it was Political Visions and Illusions. Visões e Ilusões Políticas. Então juntos nós viemos com, pensamos num outro título que é Visões e Ilusões Políticas. And there was a French social theorist named Jacques Ellul. E existe um teórico social francês, o Jacques Ellul. And he wrote a book called The Political Illusion. E ele escreveu um livro intitulado A Ilusão Política. So the title of my book is an allusion to his political illusion. Então, o título do meu livro é uma alusão ao título do livro dele, Ilusão Política. Muito bom. Lucas. Opa! Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e falar com o professor David Koyzis, que muito me inspira. So first, thank you so much. I'm grateful for the opportunity to be here and to chat with you, David, and you inspire me. Obrigado. Geralmente, quando nós estamos lendo um livro, a gente tem o hábito de pensar, nossa, como seria conhecer o autor para tirar as dúvidas? E Generally, when we read a book, we think, oh, how nice would it be to meet the author, to ask, some questions. Yes. E é extremamente satisfatório ter essa oportunidade aqui de estar tirando dúvidas e esclarecendo também outras pessoas com isso. So it's a great satisfaction to be here asking questions and helping other people as well with this time. And it is a great honor to meet and be with one of my readers. É um prazer para mim estar na presença de um dos meus leitores. Muito obrigado, e eu vou para a pergunta. A minha pergunta é a seguinte: o seu livro deixa muito claro que o cristão ele deve ter um discernimento
espiritual, como você mesmo disse, acerca das diferentes ideologias. All right, so your book is very clear that Christians have to have a spiritual discernment, as you said, about the different illusions, political illusions out there. Ou seja, nesse sentido, nós temos que perceber que todas as ideologias, por serem humanas, têm falhas e também têm pontos positivos. So we have to be aware that all the ideologies, because they're human, they have weaknesses, but also some strengths and positives. E dentro disso, eu gostaria de saber se é possível um cristão, mesmo sendo cristão e reconhecendo falhas, se qualificar dentro de um campo ideológico, por exemplo, se definir como conservador e, ao mesmo tempo, ter uma visão crítica e conseguir ser um conservador equilibrado. My question is, granted that, is it possible for a Christian to define himself within one of those political ideological frames, for instance, being like a conservatist, at the same time having like a critical understanding approach to it and find that balance there? Well, I guess I would observe, to begin with, I would observe that Christians do it all the time. Uhum. Bom, em primeiro lugar, eu falaria que os cristãos fazem isso a todo tempo. But I think the best thing to do is to remove oneself a further step away. Mas eu acho que a primeira coisa a fazer é dar um passo para trás. And to look into the spiritual roots of that ideology. E olhar para as raízes espirituais daquela ideologia. In other words, you have to go beneath the surface, more deeply beneath the surface. Ou seja, ir mais profundo. And to try to discern the redemptive story that the ideology is telling. E tentar discernir a história redentiva que aquela ideologia está tentando comunicar. It is possible, of course, to make common cause with the adherents of various ideologies. É possível, obviamente, encontrar uma causa em comum com aquelas ideologias ali. But I think one has to be very careful if one describes oneself as a conservative, pure and simple. Uhum. Mas eu acho que é preciso ser cuidadoso quando alguém ao se descrever como um conservador puro e simples, simplesmente. Or a socialist, pure and simple, or a liberal, pure and simple. Ou um socialista, um liberal, e é isso. I think we can recognize that each of the ideologies is right about something. Uhum. Acho que nós podemos reconhecer que cada uma das ideologias está correta com relação a alguma coisa. But also recognize that in a larger sense, in a larger, more general sense, they have gone wrong at precisely the point that they have got right. Uhum. Mas também perceber que, no sentido geral, elas acabam se perdendo ou entendendo alguma coisa errada justamente naquilo que elas entenderam está certo, naquele sentido de verdade que elas descobriram. So liberals are correct to value individual freedom. Então os liberais estão corretos em prezar pela liberdade individual. But they are wrong to make every other legitimate consideration ancillary or serviceable to individual freedom. Mas eles estão errados a fazer com que qualquer outra preocupação se torne simplesmente uma serva da liberdade individual. Então, eu vou para a segunda pergunta. É muito comum, no meio protestante, principalmente brasileiro, a igreja, enquanto instituição, está muito ligada a políticos e a governos passageiros. So it's very common, and that's a follow-up on the second question, it's very common in the Brazilian context for churches to be connected or attached to temporal secular authorities and political parties. Right. E dentro disso, é difícil delimitar, para mim pelo menos, um limite claro, onde quando a igreja enquanto instituição deve se posicionar politicamente e quando a igreja enquanto instituição deve apenas atuar socialmente e evitar um posicionamento político, porque muitas vezes um posicionamento político pode fazer com que a igreja
acabe perdendo o foco do seu papel principal e se engajando em algo que ela não deveria estar se engajando. It's very hard for me to understand when it's okay for the church to basically take part in a political position or issue or so on, and when not to, because it might basically detract it from its actual mission. And obviously he's referring to the church as an institution primarily. That's right. Okay. Have you, Lucas, have you read the postscript in my book? Lucas, você leu o postscript do meu livro? Não, acho que não. As partes finais não. Lá no final. Não. Oh, okay, because that's where I address your question in the postscript, the concluding ecclesiological postscript. E nessa conclusão eclesiológica, nesse pós-escrito, é onde eu discuto justamente essa questão. Because the church, as the body of Christ, as the people of God, Porque a igreja, enquanto o corpo de Cristo, enquanto o povo de Deus, is active in every area of life, including politics. Está ativa, engajada em todas as áreas da vida, inclusive a política. But the gathered institutional church has a particular task under God. Mas a igreja junta em constituição tem uma tarefa em particular. And I think the church as an institution has to be very careful not to overstep the limits to its authority. E eu penso que a igreja enquanto instituição ela tem que ser muito cuidadosa para não ir além da sua autoridade. And generally, I think that the institutional church should limit itself. E eu penso que no geral a igreja enquanto instituição ela deve se delimitar to forming its members into people who will want to do justice. A formar os seus membros em pessoas que querem promover a justiça. But the church as an institution should not be giving advice to government as to what to do. Mas a igreja em constituição não deve dar conselho ao governo com relação ao que ele precisa fazer. Só para concluir, eu gostaria de agradecer também ao professor Koyzis por ter escrito essa obra, porque o Brasil é um país muito carente de obras nesse sentido, e a sua obra ela é muito esclarecedora para um país que ainda precisa dentro da igreja, de maturidade política. E também pedir desculpa para... I just want to say thank you very much, David, especially for this book, because Brazil it's a country in need of writings in that particular area and maturity inside of the church. Oh, well, thank you. Okay. E gostaria de pedir desculpa para vocês que talvez eu tenha que sair mais cedo aqui da live, porque nós tivemos um imprevisto aqui hoje no trabalho e infelizmente eu vou precisar sair, mas eu vou tentar ficar o máximo possível aqui com o professor e espero poder acompanhar mais tempo. And I just want to apologize in advance because we did have like a unforeseen event here at work, and I might have to leave like sooner than actually I thought. But I'll try to be here as much as I can to appreciate it. Certainly, that's fine. Gustavo. Boa noite, professor. Obrigado pelo convite, Zé. É um prazer poder conversar com o professor David Koyzis. Pode mandar bronca, eu acho que ele entendeu tudo isso daí. Beleza. Porque o professor é muito querido aqui no Brasil, não sei se o senhor já ouviu esse termo, mas no Brasil a gente usa o termo gente fina, né? O professor David Koyzis é gente fina, é muito querido, é muito legal. Gente fina is a term that we use in Brazil to describe someone who's a really nice person. We call this a thin person. So you're just wondering if you're aware of that term. A minha pergunta é a seguinte. Nos últimos anos, se popularizou no Brasil a ideia de que Romanos 13 está defendendo um Estado mínimo. So this is my question. In the last couple of years, it became popular in Brazil the idea that Romans 13 defends a minimum state or minimum government. Então, o Estado deveria cuidar mais da justiça
e questões de saúde, educação, que o Estado cuida bastante no Brasil, não deveria ser função dele. So the state should be focused on justice and things like education and health and things like that. The Brazilian government, for instance, is very involved with. It shouldn't be necessarily its task. Então a minha primeira pergunta são duas dentro da primeira, né? So my first question is twofold, actually. Primeira, é correta essa leitura de Romanos 13? First, is this reading of Romans 13 correct? E segundo, dentro da tradição neocalvinista, existe espaço para pensar um estado de bem-estar social ou ser um pouco mais social-democrata. Within the new Kuyperian tradition, there is room to think about a state as like a welfare state, basically. Right, right. Mm-hmm. I would say that reading of Romans 13 is not correct. Eu diria que essa leitura de Romanos 13 não está correta. It is true, of course, that there are limits to the sphere of government. É verdade que existem limites para a esfera do governo. A government cannot do everything that we might want it to. O governo não pode fazer tudo que nós queremos que ele faça. But of course, in a democracy, political parties and candidates make promises to the people to try to get their votes. Mas é claro que numa democracia, políticos e partidos políticos fazem promessas ao povo para obter votos. And very often they make promises that no government is in a position to keep. E frequentemente eles fazem promessas que nenhum governo é capaz de cumprir. At the same time, it is perfectly legitimate for governments to if they have the ability, if they have the capacity to do so, to establish welfare state programs. Ao mesmo tempo, é perfeitamente legítimo a um governo, se ele tem a capacidade de realizar isso, de fazer de um estado mais amplo, welfare, de um estado de bem-estar social. Uhum. So in Canada, in the province of Ontario, Canada has universal health care. Então, no Canadá, por exemplo, aqui na província de Ontário, eles têm um sistema de saúde universal. Yeah. So in the province of Ontario, everybody has a health card that they take with them to the doctor. Então, na província aqui de Ontário, ela tem um cartãozinho que você leva quando você vai no médico. And it's not perfect. Não é perfeito. But I think it's good that that people are able to get adequate health care, even if they cannot afford it. Mas eu acho que é algo bom que as pessoas tenham a capacidade de obter um cuidado médico adequado, mesmo quando elas não têm a capacidade de cobrir os custos. And this has not existed to the same extent in the United States. Isso não se pratica da mesma forma nos Estados Unidos. And one hears stories of Americans who have lost everything because of hospital bills. E a gente acaba escutando histórias de americanos que perderam tudo tentando pagar contas médicas, por exemplo. And so in that respect, I think the welfare state is a good thing, but we always have to remember that that governments can't do everything we might like them to. Então, nesse sentido, eu entendo que um estado de bem-estar social, ele pode ser uma boa coisa, mas também precisamos entender que o governo não pode fazer realmente tudo. As for Romans 13, já com relação a Romanos 13, the Apostle Paul is addressing a specific situation. O apóstolo Paulo está endereçando a uma situação específica to believers who live in the imperial capital city of Rome. A cristãos que moram na capital do Império Romano. And those Christians can see what Rome is doing, and some of those things that Rome is doing are very bad. E aqueles cristãos percebem aquilo que o Império Romano está fazendo e que algumas daquelas ações são muito ruins. But at the same time, government does have a legitimate function. Mas ao mesmo tempo o governo tem uma função legítima.
And the apostle puts it that the function of government is to punish the bad and to reward the good. E o apóstolo ele põe dessa forma que a função do governo é punir os maus e tratar bem os bons, ou honrar os bons. But government itself is called by God to do justice. E o governo em si ele é chamado, vocacionado por Deus para executar justiça. And there are many implications of that call by God to do justice. Há várias implicações dessa vocação divina para executar justiça. And it is up to us as God's image, as those created in God's image, E a nossa responsabilidade, enquanto pessoas criadas à imagem de Deus, to work out what the meaning of that is with respect to government doing justice. discernir o que significa isso com relação ao governo executar a justiça. And that's why we have parliamentary bodies, É por isso que nós temos parlamentos, where our representatives can deliberate, they can discuss concrete policy issues. onde nesses órgãos parlamentares os nossos representantes podem discutir questões concretas. And there will always be disagreements as to what is a just policy. E sempre haverá divergências, discordâncias sobre o que seria uma política justa. And some of those disagreements are due to following different ideological visions. E algumas desses divergências se dá por divergências ideológicas. But sometimes those differences have to do with disagreeing over legitimate alternatives, none of which is obviously better than the others. Mas às vezes as diferenças se dão por questões de alternativas diferentes, que não significa que uma seja melhor que a outra, mas que estão disponíveis a ser tomadas. Uhum. Ótimo, obrigado. Gustavo, posso fazer uma pergunta, já que a gente está só nesse tema aí, rapidinho? David, just a question to follow up on this then. Okay. I remember a very interesting article by Oliver O'Donovan called Natural Ethic, where he talks about moral differences or divergences being based on different descriptions of reality too. Right. So for instance, think about food. Is it for nourishment only, or is it for nourishment, or is it produce only? And depending how you frame and you describe what you see reality, you may come up with a different policy what to do. For instance, like throw all the milk away, or to find out what to do with that milk because it's for nourishment. So I'm just curious, like, if you have any comments on that. Basicamente, a minha pergunta foi, o Oliver O'Donovan, num artigo chamado Ética Natural, ele comenta que muitas das nossas divergências também se dão por descrições diferentes da realidade. Por exemplo, comida é para nossa alimentação ou é simplesmente um produto de mercado? Então, ela tem uma finalidade natural ou é só um produto? E dependendo da tua resposta, você pode olhar para o leite e simplesmente descartar, vamos dizer, uma política ali de um governo, ou você pode tentar reutilizar ou fazer alguma coisa porque você entende que aquilo é para alimento. E eu só pedi para o David se ele tinha algum comentário nesse sentido. Yes, I think that's a very good point. Acho que esse é um ponto muito bom. Yeah, and it is precisely when we start to follow the ideologies. É justamente quando a gente começa a seguir as ideologias that we are less likely to be able to see the full picture. E a gente vai ter menos capacidade de ver a figura geral, o contexto geral. Because there's a tendency on the part of convinced socialists, liberals, porque é uma tendência por parte daqueles liberais ou socialistas convictos to see only one side of the reality. De ver apenas um lado da realidade. And to claim that is the most important side of reality. E afirmar que aquele é o ponto mais importante, ou o lado mais importante da realidade. Whereas in reality, one needs to get the total picture of something. Quando na verdade o que é necessário é uma visão
completa, abrangente da coisa. So, for example, if we were to deal with poverty, Então, por exemplo, se a gente for discutir a pobreza, a questão da pobreza, a socialist might tend to say that poverty is caused by maldistribution of wealth. então um socialista talvez tenha a tendência de afirmar que a pobreza é causada pela má distribuição da riqueza. Whereas a liberal would say that poverty is the result of governments excessively limiting the marketplace. Enquanto o liberal talvez afirmaria que a pobreza é um resultado de como o governo ele acaba colocando limites sobre o mercado livre. And they're both right. Os dois têm razão. And they're both wrong. Mas os dois lados também estão errados. There are multiple factors that go into causing poverty. Há múltiplos fatores que causam a pobreza. Some of those factors are things that governments can do something about. Alguns deles são coisas que o governo pode fazer algo a respeito. But some factors, no government exists that can possibly address them. Mas alguns desses fatores não existe um governo que tenha a capacidade de lidar ou responder aquelas questões. And that means to address poverty in a full way. Então isso significa que lidar com a questão da pobreza de maneira completa ou abrangente. There must be a collaborative effort among government, among businesses, among churches, among labor unions, and a whole variety of other communities. É necessário um esforço conjunto da igreja, do governo, de sindicatos, de comércios, dessas várias partes da sociedade. Ótimo. Aproveitando então o gancho da pergunta do Juan, que ele tocou na palavra natural. All right. So just taking up Juan's questions and going to that, following up on that. No calvinismo escolástico e no catolicismo, no tomismo, existe forte a ideia de lei natural. Both in scholastic Calvinism and in Thomism, Catholicism, the natural law idea is very strong. E a lei natural, ela justamente criaria um ponto de contato entre o cristão e o pagão para construir alguma coisa na sociedade. And natural law ends up being a point of contact between the Christian and the non-Christian to build up perhaps between something in society. That's right. Parece que o neocalvinismo holandês, que eu gosto, é um pouco reticente com a ideia de lei natural. It seems that New Calvinism, or Dutch Calvinism, which I appreciate, it's a bit reticent about natural law, the idea of natural law. E aí, a dificuldade que tem e a pergunta, como que nós criamos um ponto de contato, qual é o ponto de contato entre o cristão e o pagão para construir alguma coisa efetivamente na sociedade? Mm-hmm. And then the question is, given that kind of reticence on New Calvinism, Dutch Calvinism, how do we build up that sort of point of contact between Christians and non-Christians to build up, to do something concrete in society? Neo-Calvinists would not deny that there's a point of contact between Christians and non-Christians. O neocalvinismo ele não nega que existe um ponto de contato entre cristãos e não cristãos. Not at all. Not at all. De maneira alguma. Natural law is often predicated on the idea that certain parts of life are religiously neutral. A lei natural, às vezes, ela é predicada na ideia de que certas partes da vida elas são neutras. In particular, there's the idea that somehow reason is religiously neutral. Em particular, a ideia de que a razão ela é neutramente religiosa, ou religiosamente neutra. Whereas in reality, the way we reason is conditioned by our religious worldview.
Quando, na verdade, a forma como nós raciocinamos é condicionada pela nossa cosmovisão religiosa. But neo-Calvinists are more likely to speak of common grace. Mas o neocalvinismo, ele provavelmente irá falar da graça comum. Or perhaps creation ordinances. Ou talvez de ordenanças criacionais, which Luther would speak to, yeah. Yeah. Which are binding on everybody, irrespective of their religious faith. Que acabam sendo vinculam a todos, independente das suas convicções religiosas. That's right, yeah. So the 10 Commandments tell us, among other things, that we are not to steal. Então, os 10 mandamentos falam de coisas que o 10º mandamento fala que não devemos roubar. Revealed by God directly to Moses on the top of the mountain. Revelado por Deus diretamente a Moisés no topo do Monte Sinai. And so the 10 Commandments are recognized by Jews and Christians alike. What was the verb they used? Sorry. The 10 Commandments are recognized. Valid by Jews and Christians alike. Então, os 10 mandamentos, eles são reconhecidos, por exemplo, por judeus e cristãos. But even for people who do not recognize the 10 Commandments. Mas mesmo para pessoas que não reconhecem os 10 mandamentos, deep in their hearts, they understand that if everybody were simply to steal with impunity, eles sabem no mais profundo do coração deles que se todos começassem a roubar de maneira sem punição, society would collapse. A sociedade iria entrar em colapso. It would be impossible for people to engage in economic activity of any sort. Seria impossível as pessoas fazer comércio, por exemplo. Which means that the 10 Commandments revealed specially by God to Moses, que mostra que, por exemplo, os 10 mandamentos revelados especialmente por Deus a Moisés are valid for everybody because they teach us how we should live a life so that we would flourish. Eles válidos para todas as pessoas porque eles nos mostram como ver uma vida que venha a florescer. And Roman Catholics would say that the 10 Commandments embody the natural law. E os católicos romanos iriam, por exemplo, afirmar que os 10 mandamentos eles são uma expressão da lei natural. I think Protestants would be more likely to say that they embody God's ordinances for creation. Eu penso talvez que os protestantes teriam mais a tendência de afirmar que eles encarnam ou expressam as ordenanças criacionais de Deus. Queria aproveitar para saudar o grupo de estudos da Universidade Federal de Alagoas, que estão estudando a obra do David, Visões e Ilusões Políticas. Tem algumas pessoas aqui nos assistindo hoje. He's just saying that there are some people from the Federal de Alagoas. Isso. The Federal University of Alagoas, I state in Brazil. They're watching and they're just sending their shout out to you and their appreciation. Well, very good. Thank you very much. Thank you. Muito obrigado. Eu vou colocar uma pergunta que um dos membros enviou, tá? Mas deixa eu só explicar primeiro a pergunta dele. A pergunta dele é a seguinte, só para contextualizar. O Koyzis defende no livro dele que uma das principais características das ideologias é o reducionismo. So you defend in your book, and just to contextualize that question, you defend in your book that one of the main features of ideologies is their reductionism, how they reduce things to one thing, right? Exatamente, sim. Então, no caso, o marxismo reduz tudo à questão da luta de classe, temas como moral, economia, etc. Right. So, for instance, Marxism, everything is like class struggle and so on. Exactly, that's right, yeah. E ele afirma, de acordo com a pessoa que está perguntando, que esse é um problema não só das ideologias, mas também de teorias políticas, né, que acaba se preocupando apenas com um aspecto da realidade. But then the question is applying the same idea, but also to political theories that end up focusing on a single aspect of reality. Aí vem agora essa pergunta que está aí na tela. That's where the question comes from, which I'll read for you. So in this way,
Calma aí, mudou a pergunta? Ah, essa daqui? In this way, Christianity itself, for example, can it become an ideology for whom becomes fanatic about it? Yes. I would not want to say that Christianity itself can become an ideology. Eu não afirmaria que o cristianismo em si pode se tornar uma ideologia. But it is possible for Christians to ally their faith with a particular ideology. Mas é possível que cristãos alinhem a sua fé com uma ideologia em particular. For example, nationalism is a very popular one. Por exemplo, o nacionalismo é uma ideologia bem popular. Amongst white South Africans in the early 20th century, there was a movement called Christian nationalism. Por exemplo, entre africanos do sul brancos no século XX, existia um movimento chamado what's the name of the movement again? Christian nationalism. Nacionalismo cristão era o nome do movimento. In the United States right now, there is a movement of Christian nationalists as well. Agora, nos Estados Unidos, existe também um movimento de nacionalista cristão. And they believe that they want to try to save their country and believe that that they, as Christians, are the only ones who can do so. Eles creem que eles precisam salvar o país deles e eles creem que, enquanto cristãos, eles são os únicos capazes de fazer isso. But it can be there's a danger in taking that kind of an approach. Entretanto, há um perigo em tomar essa postura, essa abordagem. Because even as we as Christians still remain sinners. Porque mesmo nós cristãos ainda somos pecadores. And the American theologian Reinhold Niebuhr, e o teólogo americano Reinhold Niebuhr, he wrote a book about 90 years ago called Children of Light and Children of Darkness. Ele escreveu um livro mais ou menos há 9 anos atrás chamado Os Filhos da Luz e os Filhos das Trevas. And if we assume that we are the children of light and everyone else, unbelievers, are the children of darkness. E se nós assumirmos que nós somos os filhos da luz e todas as outras pessoas são os filhos das trevas, we will be blind to the idols that we are following in our own hearts. Nós vamos acabar nos cegando para os ídolos que nós seguimos nos nossos próprios corações. So very often Christians who believe that they can use government to impose Christian morality on everybody else. Então é muito frequente cristãos tentarem empalhar o governo para impor a sua moralidade em todos do resto da sociedade. Are too often not humble enough to recognize their own flaws. E frequentemente não tem humildade suficiente para reconhecer as suas próprias falhas. The Russian novelist Alexander Solzhenitsyn, o novelista russo Alexander Solzhenitsyn, once wrote that the line between good and evil certa vez escreveu que a linha entre o bem e o mal does not run between me and somebody else. Então a linha dividida entre o bem e o mal não está entre eu e uma outra pessoa. But the line between good and evil runs right down the middle of my own heart. Mas a linha dividida entre o bem e o mal passa por meio do meu próprio coração. And this is something that the Apostle Paul recognized in himself when he was writing his letters. E isso é algo que o próprio apóstolo Paulo reconheceu em si mesmo quando ele estava escrevendo suas cartas. He recognized that there was an old man fighting against a new man. Ele reconheceu que tinha um velho homem lutando contra um novo homem. And Martin Luther, centuries later, wrote that he was simul justus et peccator, at the same time justified and yet a sinner. E o próprio Lutero escreveu que ele se reconhecia como sendo ao mesmo tempo um pecador e ao mesmo tempo um justo. Muito bom. A segunda parte da pergunta, Juan, eu vou colocar aqui, é saber se as teorias políticas o Koyzis enxerga como ideologias. So the second part of that question is sort of a follow-up, is basically in this way,
if you think like political theories, you can see them as ideologies too, basically. Is that a question? Yeah, if political theories can also be seen as ideologies, but the question more literally would be this way, to determine to certain political theories as ideologies, as apparently I think you do in the book. You do so by considering them, in fact, ideologies, or by understanding them, they can become an ideology, and then alienating, right? Yeah, a theoretical activity is perfectly legitimate. Obviamente, a atividade teórica é algo perfeitamente legítimo. We come up with theories to try to account for the complexities of our lived experience. A gente tem teorias para tentar dar conta das complexidades da nossa experiência. But we always remain humble about our theories. Mas a gente sempre precisa permanecer humilde com relação às nossas teorias. And to recognize that reality will always be much more complicated and much more multifaceted than our theories can account for. E reconhecer que a realidade sempre será mais complicada, mais multifacetada do que as nossas teorias podem dar conta. Now, there's a certain danger amongst intellectuals in particular, amongst academics in particular. Obviamente há um certo perigo, principalmente entre os acadêmicos. And I say that as an academic. E eu falo isso enquanto um acadêmico. To identify our theories with reality itself. Quando a gente identifica a nossa teoria com a realidade em si. And that's a danger. That's a real danger. E isso é de fato perigoso. And then we can fall prey to intellectualism. A gente pode acabar nos tornando presa a intelectualismo. And we discount the lived experience of ordinary people. E a gente acaba deixando de lado, descartando a experiência das pessoas do dia a dia, das pessoas ordinárias. And that's what people in my profession have to be careful not to do. Então as pessoas no meu campo de trabalho precisam estar atentas para não fazer isso. O povo brasileiro. Maravilhoso povo. Zé, posso fazer duas perguntas? Pode, mas deixa eu só colocar mais uma pergunta aqui Claro. de um internauta. É do Pedro Araya. So it's very common for us to see a desire that for Christian morality to be imposed by a state in Brazil. My question is how to honor Christian morality without being authoritarian. Right. Well, morality is a very extensive concept. Bom, a moralidade é um conceito bem extensivo. Or phenomenon, perhaps, a very extensive phenomenon. Ou talvez fenômeno bem extensivo. And it covers an awful lot of people's activities. Então ele embarca várias atividades, né? So we believe that it's wrong to steal from people. Então, por exemplo, nós cremos que é errado roubar das pessoas. And that is enshrined in law. E isso está na lei. Every country has laws that prohibit stealing. Então, todos os países têm leis que proíbem o roubo. The same thing. It is wrong to murder. We recognize that it's immoral to kill somebody else. A mesma coisa com relação a matar. Nós reconhecemos que é algo imoral você assassinar uma outra pessoa. But that's also prohibited by law in virtually every country. Mas isso também, em virtualmente todos os países, é proibido por lei. Now, what constitutes murder as opposed to manslaughter, every country is going to differ about that. Entretanto, aquilo que vai diferenciar entre um homicídio culposo e entre um assassinato, talvez haja uma diferença aí. So, it is also immoral to covet. Cobiçar também é algo imoral. And that's the last of the 10 commandments. Thou shalt not covet. É o último dos 10 mandamentos. Você não cobice. Yeah.
There is no way that a law could possibly prevent people coveting. Entretanto, é impossível uma lei que impeça que as pessoas cobicem. So we have to differentiate between that realm of morality that can be enshrined in a legal code and that part of morality which is inaccessible to public law. Então, nós precisamos diferenciar aquele âmbito, o aspecto da moralidade que pode ser consagrado na lei, pode ser abarcado ali pela lei, aquele aspecto que não pode. And this is something that virtually every political theorist has recognized. Uhum. E isso é algo que virtualmente todo teórico político reconhece. For example, Thomas Aquinas spends some of his writes about this, about distinguishing between the part of morality that can be enshrined in a legal code and that which lies beyond the reach of law. Uhum. Então, por exemplo, Tomás de Aquino, ele gasta um bom tempo na Suma discutindo aquela parte, aquele aspecto da lei da moralidade que pode e aquele que não pode ser ali abarcado pela lei. But now we do not expect our governments to, for example, force people to go to church every Sunday. Então, por exemplo, nós não temos a expectativa que os nossos governos irão forçar as pessoas a ir à igreja todo domingo, por exemplo. In England, in the 16th century, no século XVI, na Inglaterra, if you did not go to the Church of England every week, se você não fosse para a igreja da Inglaterra toda semana, a punishment would be imposed on you. Alguma punição seria imposta sobre você. We recognize that it is right for people to go to church every Sunday. Então nós reconhecemos que é algo bom e correto as pessoas irem para a igreja todo domingo. But in the 21st century, we recognize, properly so, that that lies beyond the legitimate scope of government action. Mas no século XXI, nós reconhecemos de maneira correta que está para além do escopo do governo forçar as pessoas a irem à igreja. Juan. Yeah, that was a very good question. I'm just curious on your take on sort of the church responsibility towards government. You mentioned earlier that perhaps the church should not tell the government what to do or how to do its tasks. Right. How do you understand the church's responsibility towards the government, if any? Então, a minha pergunta é basicamente como que você entende a responsabilidade da igreja perante o governo, se ela qualquer que seja essa responsabilidade? Igreja institucional? Sure, let's talk about both of them. Okay. I think well, let's start with the church as the body of Christ. Tá bom, vamos começar com a igreja enquanto o corpo de Cristo. We have an obligation to obey the government. Nós temos uma obrigação de obedecer o governo. Unless it commands us to do something that violates the word of God. A não ser que nos obrigue a fazer algo que viole a palavra de Deus. But we properly pay taxes. Nós pagamos imposto de maneira correta. We also have certain rights and responsibilities. Nós temos certos direitos e responsabilidades. We have the right to vote. Nós temos o direito de votar. And we might even say that we have an obligation to vote. E talvez poderíamos afirmar que nós até temos uma obrigação de votar. And some countries actually mandate voting. Alguns países o voto é mandatório. Yeah, such as Australia. Brazil too. Yeah. Brazil, okay. To Brazil. To a certain extent, I think. Yeah. Okay. Yes, I thought that Brazil did at one time. I wasn't sure whether they still did or not. Well, I've been out of the country for almost 10 years now, so maybe it changed. Okay. But with respect to the institutional church, mas com relação à igreja institucional,
The church as an institution needs to be very careful not to go beyond its own proper sphere. Uhum. A igreja, em Constituição, ela tem que ter muito cuidado para não ir além da sua esfera, para além da sua esfera. However, in my concluding ecclesiological postscript in this book, Uhum. Entretanto, na minha conclusão eclesiológica, no pós-escrito do livro, I mentioned 3 confessional documents that are good examples of the church addressing government and political ideologies. eu menciono 3 documentos confessionais que são bons exemplos da igreja se endereçando ao governo. One of these was the Barmen Declaration of 1934 in Germany. Foi a Declaração de Barmen em 1934 na Alemanha. The previous year, 1933, Adolf Hitler came to power along with his National Socialists. No ano anterior, em 33, Hitler e seus basicamente o seu grupo ascendeu ao poder. And many German Christians were quite willing to follow Hitler. E muitos cristãos alemãos estavam dispostos a seguir Hitler. But there was a group of Christians who were dissenting from National Socialism. Mas havia grupo de cristãos que estavam divergindo, dissentindo do social-nacionalismo. And they called themselves the Confessing Church. Eles se chamavam de a Igreja Confessante. This included such people as the 2 most famous people who were part of this were Karl Barth and Dietrich Bonhoeffer. E os 2 nomes mais famosos que eram era Karl Barth e o Dietrich Bonhoeffer. And this document did not speak to the German government. E este documento não se endereçava ao governo alemão. It spoke instead to German Christians. Mas se endereçava aos cristãos alemãos. Warning them of the dangers of following the National Socialist ideology. Alertando-os do perigo de seguir a ideologia nacional socialista. In effect, it was a criticism of the government. De fato, era uma crítica ao governo. But it was not addressed to the government, it was addressed to the Christians. Mas não era endereçada a ele, mas aos cristãos. 3 years later, the Pope, the head of the Roman Catholic Church, e 3 anos mais tarde, o Papa, né, o chefe de Estado da Igreja Católica, Pius XI, o Pius XI, published a papal encyclical publicou uma encíclica papal titled Mit brennender Sorge, with burning care, or burning concern. Basicamente intitulada com uma preocupação ardente. And he also warned against efforts to try to remove the Jewish roots of Christianity. E ele também alertava sobre os perigos de tentar se remover as raízes judaicas do cristianismo. Because there were many German Christians under the influence of Hitler. Porque havia muitos cristãos alemães sob a influência de Hitler. Who tried to de-Judaize the Bible. Que tentavam desjudaizar, por assim dizer, as escrituras da Bíblia. And the Pope said that was not correct. E o Papa afirmou que aquilo não era correto. Because the Christianity is ultimately Jewish at its roots. Porque o cristianismo, nas suas raízes, é fundamentalmente judaico. And the encyclical was read from every Catholic pulpit in Germany in 1937. Em 37, aquela encíclica foi lida em todos os púlpitos católicos ao redor da Alemanha. That's right, yes. So that put the Catholic Church against National Socialism. Isso colocou a Igreja Católica contra o socialismo nacional-socialismo. But it in no way gave the government advice. Mas de maneira alguma deu ao governo algum tipo de conselho. The encyclical was addressed to faithful Catholics in the pews.
a encíclica se endereçava a católicos fiéis nos bancos. And then in the 1980s, there was a confession called the Belar Confession in South Africa. E na década de 80 foi escrita a Confissão de Belar na África do Sul. And it did not denounce the government of South Africa, the white-dominated government of South Africa. Ela não denunciava o governo africano, branco africano, but it warned Christians against following the nationalist ideology behind apartheid. mas alertava os cristãos sobre o perigo de seguir a ideologia nacionalista por detrás do apartheid. Now, just a few weeks ago, Algumas semanas atrás, a number of Orthodox Christians o número de cristãos ortodoxos published a declaration publicaram uma declaração against Russian nationalism. contra o nacionalismo russo. This was about a week after the outbreak of the war with Ukraine. Isso foi mais ou menos uma semana após a guerra contra a Ucrânia começar. And if my book ever goes into a third edition, E se o meu livro chegar a uma terceira edição, I will put that Orthodox declaration in the last chapter, in the post. eu vou adicionar essa declaração ortodoxa nessa conclusão eclesiológica. Uhum. Bom. Koyzis, vou colocar aqui uma citação do von Mises. So this is a quote. One thing is evidently clear, and no interpretation can darken it. The words of Jesus are full of resentment against rich, and the apostles aren't less monsters, like meek about it either. Right. Speaking against rich people, and the quote is from Lowen von Mises. Oh, okay. Eu me surpreendi quando eu tive contato com essa citação do Mises, porque no Brasil tem acontecido um fenômeno de que é comum ser dito, né? Não existe cristão de esquerda. So I was caught by surprise by this quote, because in Brazil there is this new phenomenon that basically states that there is no left Christian or Christian of the left. You know, Right. those two don't go together. Right. Em Okay. contrapartida, é admissível, né, que se você é cristão, você tem que defender as ideologias, né, ainda que inconscientemente, de direita. On the other hand, if you're a Christian, you must defend, even if unconsciously, the right ideologies of the right. Okay. Então você vê Marx fazendo críticas ao cristianismo e você vê agora, no caso, o Mises fazendo críticas ao cristianismo, ambos em polos totalmente distintos. So you note Marx and Mises criticizing Christianity, but from completely different poles of the spectrum. Minha pergunta é, de fato, não tem como ser cristão ser de esquerda? My Para ser question, cristão tem que ser de direita? my question is, to be a Christian, you have to be, belong to the right side. Can't you be from the left and also a Christian? Well, as you will note from, I think, the very first chapter of my book, I'm not particularly happy with the terms left and right. Uhum. Bom, como você já deve ter notado no primeiro capítulo do meu livro, eu não estou muito feliz com essa divisão entre esquerda e direita. Yeah. So it's to identify, for example, Donald Trump and Ludwig von Mises and Adolf Hitler as being on the right. Por exemplo, identificar o Trump e o Mises e o Hitler
como pertencendo à direita, ou sendo de does direita, not tell us that there are huge differences among those three. não nos mostra que existem diferenças enormes entre essas três personalidades. And here in Canada, we have a socialist party, a democratic socialist party. Aqui no Canadá nós temos um partido político democrático, social-democrático, It's called the New Democratic Party. que é o novo Partido Democrático. But it's not communist. Mas não são comunistas. And to try to pretend that to call the New Democrats leftists and Stalin a leftist and Lenin and Mao leftists. E falar que Lenin, Mao, Stalin e esse partido são de esquerda. It tells us, I think, that particular label is worse than useless. Para mim, só mostra que aquela a categoria em particular, a forma de categorizar aquele rótulo, não tem utilidade alguma, pior. In fact, those labels will prevent us from exercising the spiritual discernment that we need to exercise. Na verdade, esses rótulos vão nos impedir de exercer aqueles discernimentos espiritual que nós precisamos exercer. Because as soon as we label something, we think that we have that we can control it in some way. Porque assim, no momento que a gente rotula algo, a gente acha que a gente agora tem controle sobre aquele fenômeno, sobre aquele algo. And the use of the term left and right are usually used as a way of saying, "Oh, you're a leftist, I don't have to listen to you anymore," or "You're a rightist, I don't have to listen to you anymore." E o uso do termo esquerda e direita hoje é geralmente para dizer você é de direita, não preciso escutar você, ou você é de esquerda, então não preciso escutar você. É para isso que serve hoje. Yeah. It's a conversation stopper. It is. No capítulo 7 do seu livro, que fala sobre transcender nas ideologias, você faz uma citação do Karl Barth. So chapter 7 on your book, Transcending Ideologies, you quote Karl Barth. Right. A ética, para Karl Barth, né, a ética política deve ser inteiramente cristológica. Political ethics must be entirely Christological. Right. Como seria isso na prática? What does that look like in practical terms? You don't know, you tell me. Eu não sei, Zé, você vai ter que me dizer. I like Karl Barth. Eu gosto do Karl Barth. And he's an intriguing theologian. Ele é um teólogo intrigante. But I don't follow him. Mas eu não sigo. And I don't know how one can have Christological politics. Eu não consigo ver como alguém pode ter uma política cristológica. I do, however, believe that in everything we do. Entretanto, eu de fato creio que em tudo que nós fazemos, And that includes politics. Incluindo a política, We do so as those who are redeemed in Christ. Nós realizamos como pessoas redimidas em Cristo. In that respect, our redemption in Jesus Christ E com relação a isso, a nossa redenção em Cristo has huge ramifications for the whole of life. tem implicações ou ramificações enormes para toda a nossa vida. So when we are exercising our citizenship, Então, por exemplo, quando nós exercitamos a nossa cidadania, we don't leave our faith behind us. a gente não deixa a nossa fé na porta de entrada. Now, I don't know whether that's what Barth had in mind. Eu não sei se era isso que o Barth tinha em mente. It may not be precisely the same thing, Talvez não seja precisamente a mesma coisa. but I would say that to exercise the responsibilities of a citizen as a Christian, Mas eu diria que exercitar a responsabilidade de cidadão enquanto cristão it could possibly be seen as Christological politics. talvez seja possível ser visto como uma política cristológica. But I think that expression is likely to be subject to misinterpretation. Mas é bem possível que essa expressão ou frase esteja sujeita a
má interpretação. Eu quando vi a frase, a afirmação, na verdade, eu fiquei me perguntando como seria. É bonita, né? A ética política deve ser cristológica, mas fica pensando, em termos práticos, isso aí dá muito pano para manga, né? Assim, dependendo da onde você pense isso. Yeah, basically saying I like the quote. It's aesthetically pleasing. I just think, like in practical terms, it sounds a bit more complicated. It opens a can of worms, basically. So. Okay. So Leonardo Cruz, Leo, legal. A lot of people use the antithesis proposed by Kuyper to defend the politics of cultural wars. Is it to read Kuyper that way? Is cultural war a Christian duty? Yes and no. A resposta é sim e não. Hold on, for the first or for the second question? To read Kuyper that way or to... Okay. I just don't want to misinterpret you at all. I think one can read Kuyper that way. Eu acho que é possível ler o Kuyper dessa forma. But I don't think it's the whole story. Mas eu acho que essa não diz a história toda. Não conta a história toda. Because in the first place, I think we have to recognize em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer that if we are engaged in a cultural warfare, que se nós estamos engajados numa guerra cultural, we too often draw the line between good and evil. Nós frequentemente demarcamos a linha entre bem e o mal, as though we are wholly on the side of the good, como se nós estivéssemos completamente do lado do bem, and everybody else is on the side of the bad. E todo o resto estão lá do lado do mal. But Kuyper came up with this notion of common grace. Mas o Kuyper, ele bolou essa noção de graça comum. Does not mean that battles will not need to be fought. Não para dizer que guerras não precisam ser lutadas. But we recognize that we share much with those whom we may oppose politically and culturally. Mas como a tentativa de reconhecer que nós compartilhamos ou temos muito em comum com aqueles que são nossos oponentes políticos ou culturais. And I think my own book is not supposed to be a culture war book. E eu entendo que meu próprio livro não é um livro de guerra cultural. The reason I wrote it, a razão pela qual eu escrevi, is to try to persuade each of us to look within our own hearts. É para tentar persuadir cada de nós para olhar nos nossos próprios corações. To see what idols are competing. E ver quais são os ídolos competindo. With our ultimate allegiance to God. Pela nossa aliança, compromisso último para com Deus. Obediência última. So, Brazil is currently in a political polarization, and many brethren in Christ, siblings in Christ, are part of both sides of this polarization. Many say that it's not possible to be a Christian if you support one of the sides. How can we address that? I think it's kind of part of that question that Zé had earlier, but perhaps more practical, like what do we do about it? I think we have to start by remembering that Christians have more in common with each other than they differ with each other. Acho que a gente precisa começar reconhecendo que cristãos têm muito mais em comum uns com os outros do que diferenças. And we should never allow our political differences to divide the body of Christ. E nunca podemos permitir que as nossas diferenças políticas dividam o corpo de Cristo. However, it is true that each of us is going to look at concrete political parties differently. Entretanto, é verdade que nós iremos entender um partido político, os partidos políticos, de maneiras diferentes. And as we look at actual political parties, we need to weigh them in the balance. Mas quando nós observamos esses partidos políticos, nós precisamos colocá-los na escala e pesá-los.
And the question that we will ask, the principal question is, which one is more compatible with the Christian faith? E nós precisamos então colocá-los na balança e perguntar qual é mais compatível com a fé cristã. And different Christians are going to answer that question differently. E diferentes cristãos vão responder essa questão de maneiras diferentes também. But if we find ourselves voting for one party as opposed to another party, mas se votarmos para aquele partido em vez de votar para aquele outro, we should always recognize the flaws in the party which we have decided to vote for. Nós devemos sempre reconhecer as falhas e as fraquezas do partido que nós votamos. And we must avoid accepting the ideological story that it tells. Nós precisamos evitar abraçar ou aceitar a história ideológica que ele nos conta. O Brasil, ele tem uma das cargas carga tributária, né? O Brasil tem um dos impostos mais caros do mundo. Brazil has one of the highest or most expensive basic tax burdens in the world, maybe. E uma das classes políticas mais caras, né, ou mais bem pagas e corruptas do mundo também. And one of the highest paid political class and also one of the most corrupt. Isso fez com que a população em geral e os cristãos deixassem de respeitar os políticos. And that led to the general population in Christian general, population in general, and Christians in particular, to lack respect or lose respect for politicians. A tal ponto que parece que não há mais um respeito às autoridades conforme prescrito na Bíblia. To a certain extent, that it seems there is no more respect for authorities as prescribed in the Bible. Right. Qual o limite e a legitimidade da desobediência civil diante disso daí? Ou até quando aí, né, o cristão tem que se submeter, ficar calado? In light of that, to what extent is civil disobedience open for Christians? To what extent Christians should just submit and be quiet and say nothing or to do something? I wrote an article about 5 years ago about civil disobedience. Escrevi um artigo mais ou menos 5 anos atrás sobre desobediência civil. I can link to the article if you would like. E eu posso te mandar o link pro artigo. But I think there's also a paywall. Mas eu acho que também você tem que pagar pelo artigo. Acho que tem uma parte onde você tem que fazer o cadastro e pagar antes. Let me summarize what I said. Então eu vou te dar o resumo do que eu falei no artigo. That civil disobedience is always under extraordinary circumstances, civil disobedience may become necessary. Em certas situações extraordinárias, a desobediência civil talvez seja necessária. Yeah. And this is what we see in the Bible, in the book of Acts. É o que vemos, por exemplo, na Bíblia, no livro de Atos. When on 2 occasions the apostles say to the leaders that we must obey God rather than human beings. Há 2 ocasiões onde os apóstolos se endereçam às autoridades e afirmam que é necessário que eles obedeçam a Deus ao invés de homens. Now, with respect to Brazil, I think you're in a different situation than we are here in Canada. Com relação ao Brasil, me parece que vocês estão numa situação diferente da nossa aqui no Canadá. In Canada, we do have some corruption. No Canadá nós temos uma medida de corrupção. But in general, our governments are quite clean and quite honest. Mas em geral, os nossos governos são limpos, são honestos. There's probably more corruption in the United States than there is in Canada. Há provavelmente mais corrupção nos Estados Unidos do que aqui no Canadá. Yeah. But that will vary from one place to the next. Mas obviamente varia de um lugar para o outro.
So Chicago, I was born near Chicago. Chicago has a long reputation of having a corrupt government. Então, Chicago, por exemplo, eu nasci perto de Chicago, tem uma longa reputação de ter um governo corrupto. Whereas Minneapolis, in Já, the American state of Minnesota, has a reputation of having a very clean and honest government. já Minneapolis, Minnesota, tem uma reputação de ter um governo mais honesto, mais limpo. mais Now in transparente. Canada, we have a fairly high tax rate as well. Aqui no Canadá, nós também temos uma taxa de imposto bem alta, But we also have a variety of services that we receive from our government as well. mas também nós temos uma variedade de serviços que nós recebemos do nosso governo. In Brazil, my suspicion is that a lot of the money that comes from taxes Já com relação ao Brasil, a minha suspeita é que muito do governo que é arrecadado através do imposto goes into the pockets of politicians, vai por bolso dos políticos, which is exactly what you do not want to have in a country. e é justamente o que você não quer que aconteça num país. And I doubt very much that corruption is limited to one political party. E eu duvido que esse tipo de corrupção se limite a um partido político só. But what I am pleased to see is that as the gospel spreads in Brazil, Uhum. Mas eu fico feliz de ver que à medida que o evangelho se espalha no Brasil, the more people are going to become dissatisfied with official corruption. mais pessoas vão se tornar insatisfeitas com a corrupção política. Political culture is very important for the health of political institutions. Uhum. Uma cultura política é muito importante para a saúde das instituições políticas. And the Russian Federation has a perfectly fine paper constitution. A Federação Russa, por exemplo, tem uma constituição praticamente perfeita no papel, excelente. It claims to protect freedom of the press. Ela afirma proteger a liberdade da imprensa, Freedom of religion, a liberdade religiosa, freedom of speech, a liberdade de fala, but the absence of a tradition of the rule of law in Russia mas a ausência na Rússia de uma tradição do governo através da lei has enabled Vladimir Putin to centralize power in his own person. eu devo dizer, de um Estado de Direito, permitiu que o Putin centralizasse o poder político nele. In Ukraine, there are more believing Christians. Na Ucrânia, existem mais cristãos. And during the Soviet era, Ukraine had the reputation of being the Bible Belt of the former Soviet Union. E durante a era soviética, a Ucrânia tinha a fama de ser o cinturão bíblico da era soviética. And so da União Soviética. very many more Ukrainians in recent years have not wanted to be a part of Russia. Então, mais e mais ucranianos nos anos mais recentes não queriam se tornar ou ser parte da Rússia. Because there is an element in their political culture that wants to be free and to be democratic. Porque existe um elemento na cultura política deles de querer ser livre e querer ser democrático. I would suggest that as the gospel is spreading in Brazil, então a minha sugestão é, à medida que o evangelho se espalha pelo Brasil, that the political culture is changing as well. Que a cultura política também mudará. And this is why it is so necessary for Christians not to be caught up in the polarization that is afflicting. E é por isso que é fundamental que os cristãos não se emaranhem nessa polarização política que tem dominado às vezes a igreja. And if my book can play a part in that, e se meu livro puder contribuir com isso, then I will be very grateful to God. Eu estaria muito grato a Deus. Because I love the people of Brazil.
Porque eu amo as pessoas do Brasil. And I want to see them flourish. I want to see the Brazilians thrive. Eu quero que os brasileiros floresçam, eu quero que eles vão para frente. Because there's so much potential in your country. Porque há muito potencial no seu país. Grande abraço para Brasil. A big hug to Brazil. Yeah, and perhaps David, I think what you're saying is basically, as the church is not caught up in this political polarization, it's able to sort of direct that incipient political culture for good use. And to nurture that culture over the long term. Basicamente, que eu só fiz um comentário, e meu comentário foi: se a igreja não se emaranha nessa polarização política, ela vai ter a capacidade crítica de se apropriar dessa cultura política que está se desenvolvendo no país e ajudá-la a amadurecer e dar uma direção evangélica para ela. Foi basicamente o que eu falei para o David, ele concordou com a ideia. And cultures do not change quickly. E culturas, elas não mudam de uma hora para outra. It takes much patience and much work. É necessário paciência e muito trabalho. To teach the next generation. Ensinar a próxima geração the ways of God. A respeito dos caminhos de Deus. Anna Esther, professor, I've heard an argument saying that conservatism cannot be configured or called as an ideology because it's supported by the fact that it's a worldview that's closest to the Bible. And then he continues. Based on your work, what would be the best reading in response based on the Bible? Well, I think those are two quite different questions, are they not? So maybe I read it wrongly. I'm trying just to ela quer saber o seguinte, né? Porque ela ouviu um argumento de que o conservadorismo não seria uma ideologia, porque ele se apoia numa cosmovisão próxima da Bíblia, ou seja, das ideologias, por ele estar mais próximo daquilo que os cristãos creem. Sim. Então ele não seria uma ideologia. Aí ela está perguntando qual a sua opinião sobre esse argumento e que resposta você daria para quem o apresenta. All right. So the question, did you get that, David? Yeah. So conservatism. One of my professors at Notre Dame would have said the same thing, that the conservatism is the opposite of ideology. Eu tenho dos meus professores na Universidade de Notre Dame afirmaria a mesma coisa, que o conservadorismo está ao lado oposto do que seria uma ideologia. And I think for him, he's correct. Eu acho que para ele está correto. However, conservatism means vastly different things to different people. Entretanto, o conservadorismo tem significados diferentes para diversas pessoas. It is difficult to find enduring principles within conservatism. É difícil encontrar princípios permanentes no conservadorismo. Especially about the role of politics and the role of the state in God's world. Principalmente com relação ao papel do Estado e do governo no mundo de Deus. In 19th century Russia, a conservative would have defended Tsarist autocracy. Por exemplo, no século XIX na Rússia, um conservador defenderia, what was the word? Tsarist autocracy. Of the imperador, a aristocracia imperial. That's right. Whereas in the United States, a conservative would defend the limited government set forth by the American Constitution. Enquanto nos Estados Unidos, um conservador defenderia um Estado limitado de acordo com a Constituição americana. Very different from each other, but both are conservative. Ambos são conservadores, mas completamente diferentes um do outro. Bom, a gente já está indo para o final. Guto, você quer fazer sua última pergunta? Right. Depois eu faço a minha para a gente concluir. We're heading towards the end of our time together. Gustavo is going to ask a question and Zé, a final one.
O Brasil também é um dos países mais desiguais economicamente. Brazil is also a country with perhaps the highest rate of economic inequality. There you go, sorry. Então, 10% dos mais ricos do Brasil acumulam 40% da riqueza. So 10% of the most rich basically accumulate 40% of the wealth of the country. Então, duas coisas, né? Primeira, o senhor concorda ou não que o acúmulo de riqueza gera desigualdade social? So, first of all, do you agree or not that the accumulation of wealth generates social inequality? E quais ações a igreja deve ter para mitigar, para diminuir os efeitos da pobreza, né? And which actions the church should take to mitigate or not the effects of poverty? Okay, right. Well, I would first say is that there can be no such thing as absolute economic equality. Bom, em primeiro lugar, eu afirmaria que é impossível existir uma igualdade econômica absoluta. Supposedly, the communists in the Soviet Union were seeking economic equality. Então, suposto que os comunistas na União Soviética estavam buscando igualdade econômica. But they only established a new privileged class of Communist Party members and bureaucrats. Então, essa era a suposição, mas eles apenas acabaram estabelecendo uma nova classe superior de uma burocracia. So their aspirations were egalitarian. Então, as inspirações eram igualitárias. But in reality, they were very unequal. Mas na realidade, na prática, era desigual. Now that said, an economy that is dominated by a very few families is not a good thing. Dito isso, uma economia dominada por apenas um pequeno número de famílias não é algo bom. When I was in Brazil 5 years ago, I saw a demonstration by a group known as the Sem Terra. Quando eu estava no Brasil 5 anos atrás, eu pude testemunhar uma demonstração pelos Sem Terras, grupo chamado Sem Terras. And in many countries of Latin America, land tends to be dominated by a very few people. E em muitos países na América Latina, a terra é uma propriedade de pequenas número de pessoas. In that sort of a context, some variety of land reform becomes necessary. E nesse tipo de contexto, algum tipo de reforma agrária ou da terra seria necessária. But it's up to each country to decide how that will take place. Mas é o papel de cada país decidir como fazer isso. Now, it is also true that even in North America, we have extremely rich people. É verdade também que na América do Norte nós temos pessoas extremamente ricas. We have people who are people like Bill Gates. Pessoas, por exemplo, como Bill Gates. Elon Musk. Jeff Bezos. Mark Zuckerberg. These are famous people. São pessoas famosas. And they're rich beyond our imaginations. Eles são ricos para além da nossa imaginação. And they also have a lot of social, cultural, and political influence. Eles também têm muita influência política e social e cultural. And that's not necessarily a good thing. E não é necessariamente uma coisa boa. And I think that underscores. Let me find a way to put this. I think we need to be very careful in our governments not to let those who are wealthy have too much influence over the affairs of state.
Então, eu acho que é importante, nós temos que ter muito cuidado nos nossos governos para que as pessoas que são as mais ricas não tenham tanta influência nas nossas atividades políticas. That's right. Yeah, and so we have to have very strict laws against corruption. Então, nós temos que ter leis bem rígidas contra a corrupção. We have to have strict laws against bribery. Leis bem rígidas contra o suborno. And I think the tax code needs to be such as to encourage people to use their wealth to advance the public good. E o código do imposto ele tem que ser de uma forma que encorajem as pessoas que têm riqueza a contribuir para o bem comum. Bom, eu vou fazer minha última pergunta, mas surgiu um amigo aqui, que é amigo do Koyzis, ele mandou uma pergunta, eu não poderia me furtar essa oportunidade de fazer a pergunta. So, I was going to ask my last question, but there is a friend of David that obviously asked a question and I cannot. Yes, Gabriel, oh, meu grande amigo. Caro irmão. Então perguntei do Gabriel, David, my friend, what's the purpose of presenting Abraham Kuyper as an exponent of the Maastricht School? Is it closest to Pope Lion XIII or Mrs.? Kisses to your heart. Eu te amo, Gabriel. I don't believe that Kuyper and Mises would be very close to each other. No. Eu não creio que o Kuyper e o Mises estejam próximos um do outro. In 1891, Abraham Kuyper published an address. Em 1981, o Kuyper publicou, teve uma publicação. And it was titled Christianity and the Class Struggle. Intitulada Cristianismo e a Luta de Classes. And maybe about 20 or 30 years ago, it was published in English under the title The Problem of Poverty. E talvez 20 ou 30 anos atrás foi publicado em inglês com o novo título de O Problema da Pobreza. And I think it may be available in Portuguese as well. E acho que talvez esteja disponível em português. And in that particular writing of Kuyper, e naquele escrito do Kuyper, he saw a legitimate place for governments to try to resolve what was called the social question or the problem of poverty. Ele avistou que existia um espaço legítimo para o papel do governo e na resolução daquilo que se chamava da questão social, do problema social. Because free markets are a good thing. Porque mercado livre é algo bom, livre mercado. But markets cannot cure all of society's ills. Mas o mercado livre não pode curar, o livre mercado não pode curar todas as mazelas das sociais. And I think people who follow the Austrian school of economics, eu acho que as pessoas que seguem a escola austríaca, econômica austríaca, run the risk of trying to make the market a cure-all, a panacea. Correm o risco de tornar o livre mercado a cura para tudo. And the market, for example, is not going to be very effective in resolving environmental problems. O mercado, por exemplo, ele não vai ser muito efetivo em resolver problemas ambientais. Because the environment is something that all of us hold in common. Porque o meio ambiente é algo que todos nós temos em comum. And businesses that will pollute the environment away from its own property. Existem, por exemplo, várias indústrias e comércios que poluem o meio ambiente fora das suas próprias propriedades. We have a lot of factories along the lakefront here in Hamilton. Nós temos várias fábricas, por exemplo, aqui perto dos rios em Hamilton. And there are parts of Hamilton Harbor that are not safe to swim in. Então existem partes do porto aqui de Hamilton que não é seguro você nadar.
And the market is not going to solve that problem. E o mercado não vai resolver esse problema. Only government regulations are going to be successful in forcing corporations to cut back on their pollution of the environment. Somente regulações governamentais vão ser eficazes em fazer com que comércios ou indústrias eles diminuem as suas emissões de poluição, a sua poluição, por exemplo. So the market is good, but it's not God. Então o livre mercado é bom, mas ele não é Deus. Yeah. Muito bom. Bom, vou fazer minha última pergunta. Você que está nos assistindo, que ainda não assina o canal, eu peço que você assine para que você possa ter acesso às outras entrevistas e aquelas que estão por vir. Deixa eu só confirmar aqui para já avisar para vocês quem vai ser o próximo convidado. Em junho, dia 2 de junho, a gente vai fazer uma live com o Makoto Fujimura e no dia 28 de julho com o Michael Gorman. Inclusive, a Thomas Else Brasil lançou já um livro do Makoto, que é Fé Cristã e Arte, e vai lançar um livro do Mike Gorman sobre o Apocalipse nesse período, então vocês fiquem ligados. E todo o conteúdo da live está disponível nos streams de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music, Podcast, enfim, consumam. Bom, Koyzis, minha última pergunta para você. Alright, so my last question. Vou colocar logo uma citação do seu livro. So that's a quote from your book. Donovan's there. So the recognition of a social pluriformity is based on the comprehension that, in the words of Oliver Donovan, the unity of the creator, the unity and complexity of the creator itself. Unity is proper to the creator, and complexity to the created world. Yep. Okay, that's right. Deus é mas as suas obras God são is one, but diversas. His works are diverse, or many. Yeah. Right. Yeah. Eu gostei muito desse trecho do seu livro, porque quando a gente usa o seu argumento para fazer uma crítica às ideologias, as pessoas perguntam, tá, então qual é a alternativa às ideologias? Né? So, I appreciate your book, and then obviously as we present it to people criticizing ideologies, the pressing question they raise then is, okay, so what are the alternatives, or what is the alternative to the ideologies? Yes. E eu quero saber de você o seguinte, então a alternativa às ideologias, ou a resposta, ou o caminho para você transcender as ideologias, seria você se apropriar dos pontos de convergências que as ideologias que estão no mercado oferecem, sem assumir uma ideologia como sua? Seria essa a alternativa? É essa, na prática, a ideia da pluriformidade social? So, in practice, is the alternative to appropriate of what is there, of the ideologies, what is good from them, but without subscribing to any of them? Would that be the sort of the social pluriformity? Yes, but I think we have to be careful. Sim, mas a gente precisa ter cuidado aqui. Because sometimes we may tend to think that a Christian alternative is simply eclectic. Porque a gente pode talvez achar que uma alternativa cristã é simplesmente eclética, um ecleticismo. That will simply take, I kind of like this, I'll take a little bit of this and a little bit of that, and then I'll put it all together. Então a ideia de que, bom, eu gosto um pouquinho disso daqui, um pouquinho disso daqui, eu pego um pouquinho do buffet ali, ponho tudo junto. But I don't think that's going to be adequate. Mas eu acho que essa não é uma resposta adequada. Yeah. I would say that the alternative to the ideologies Eu diria que a alternativa às ideologias is reality itself. É a própria realidade. And to recognize the complexity of reality. É reconhecer a complexidade da realidade. You will find it difficult to come up with a catchy slogan. É difícil encontrar um slogan que seja catchy, popular. The French revolutionaries came up with liberté, égalité, fraternité. Os libertários franceses cunharam a liberdade, fraternidade e igualdade.
Yeah. I don't think that a Christian alternative can do that nearly as easily. Eu não acho que uma alternativa cristã possa fazer isso tão facilmente. But I think that insofar as we are Christians, I think we will be open to recognizing the full complexity of reality. Mas por sermos cristãos, creio que estaremos abertos a reconhecer a complexidade da realidade. It may call for the establishing of a Christian political party. Talvez seja necessário o estabelecimento de um partido político cristão. But even a professedly Christian political party may fall prey to one of these ideologies. Mas até mesmo um partido político cristão um partido político que se diga cristão, talvez se torne presa dessas ideologias políticas. We may decide to vote for a particular political party. Talvez nós decidiremos votar por um partido político, But we always have to recognize that there are going to be flaws in whichever party we decide to support. Mas nós precisamos reconhecer que haverá imperfeições nesse partido que nós votaremos. Yeah. And I have proposed another book in which I try to draw out some of the practical implications of this book. It's going to be a book about Christian citizenship. Então, eu propus estou planejando um novo livro que vai tentar descrever as implicações práticas desse primeiro livro em termos de cidadania cristã. Yeah. And I'm hoping that InterVarsity Press will decide to pick that up. E eu estou com a esperança de que a InterVarsity, a editora, vai aceitar. I'm waiting for a response from them, but I have the plan of the book and I'm ready to write it. Eu tô esperando pela resposta deles, mas eu tenho o livro planejado, eu estou pronto para escrevê-lo. Então, editoras do Brasil já fiquem de olho, hein? Hopefully, so the publishing house in Brazil, they need to be with their heads up. Meus amigos, quem ainda não adquiriu o livro Visões e Ilusões Políticas do David Koyzis, já está na sua segunda edição. Você pode encontrar ele nos canais de compra de livros mais conhecidos. Façam um favor a vocês mesmos e leiam essa obra, principalmente esse ano, que eu acho que vai ajudar bastante a todos aqueles que querem compreender o fenômeno político e ter uma postura mais moderada, que acho que convém aos cristãos. David, muitíssimo obrigado pelo tempo gasto conosco, por responder nossas perguntas, pelo seu amor ao Brasil. Tá? Agradeço também ao Juan, ao Gustavo, ao Lucas, que precisou sair um pouco antes, e a todos vocês que nos assistiram. Foi um prazer poder estar com vocês nesse tempo. Ok? Okay. Um abraço, Ciao. pessoal. Ciao.